Hello? Hello? Hello, Joachim? Hello. Yes, talk. Hear me? Hello? Yes. You hear me, Joachim? I can't hear you. Hello? Yes, Joachim? طب افتح اللابتوب. افتح المايك. Hello? Hello, Joachim? Yes. Yes, Joachim, you hear me? Yes, I hear you. Yeah. Okay, Joachim, we have the document that you sent in the last WebEx. Yeah. Okay. We want to receive the points was developed. Any point you finished, we want to receive it. We want to receive it. Okay, so regarding you're talking about the document on the meeting on the 11th, yes? Yeah. Regarding that document, the only thing that has been done is the clear trip start kilometers, and I already have a version with the range of 4,000 meters, which is under testing now. 4,000 meters. Yeah. This is for 3PL only. Yeah. Okay, what about the setup of this issue? We want to For now, it's only hard-coded. You can't change it manually yet. Okay. Also, the message for the vehicle when you enter the kilometers has been translated, and it now shows correctly. كلام 11 تقريبا صح؟ 11 هو ده. بس مش هو ده؟ Okay, Joachim. So we have this point. So we have a new version of the mobile application. Yes, it's not available to you guys. I'm just finishing tests on it. I expect to have it ready till the end of the day. Also, I expect to make available to you on your production server the new feature, which is to add stops to the 3PL requests. لا بتاعت المطارات كده. Okay. Just a moment, Joachim. Okay. Okay. بكلمه على البرودكشن هيحط لك الحاجه يا باشا هتلاقي لسه ما حدش شعب المنتظر راح يعمل له بقى الوردة على 20 في ويب سناب في ويب لا الحمد لله رب العالمين لا اسمه مستر محمد عبد حد الميتنج كويس 2013 يعني امبارح فوق ايوه لا انزل تحت مسمى انزل الميل تحته مش مطلوب في دوكيمنت انا كنت بدور بالاتاتشمنت ماشي Okay, Joachim, so in this point,
you open you open the area to be covered 4 kilometers. Sorry, I didn't understand. What? For this point, Yes. you open the area to cover 4 kilometers, 4,000 meters. Yes. And this done hard coded, not use the setup screen. Using setup screen Yes, hard-coded. for each sub. Hard-coded still. I already asked to make that configuration, but not yet available. Only hard-coded. Okay. And when the new version of the mobile application will be available? Today, at the end of the day. At the end of the day. Yeah. I'm testing the version now. Okay. So day. Okay. Okay, cool. I only was able to test it today because since you know I was out for the yesterday and before yesterday, so only today did I have the chance to test the app and see the things that they did. Okay, but when we can get this setup of configuration for each module? I'll have to check with my colleagues. Right now they are working on the other issues that I send them. I'll ask them when I can have the back office feature to configure the range for the outbound and the 3BL inbound. Right now I don't have a date, but I'll ask. Okay. Yeah. Can you write this in the document in this document or the comment of today, and Yes. and send the date you can finish this issue Yes. in this document. Okay. So what else? نظبط الدنيا. لا مش مبسط ده ان هم Okay, Joaquim. What is the next point? بيبعت Second. ليهم وعايزهم يحلوا القصه يقول لك احنا بنقعد احنا بنسجل يا شيخ عاصم. بعدين شيخ عاصم احنا بنسجل. كده مش هنسمع حاجه من التسجيل. وكده حل موضوع ال 4000 مش كده؟ عبد كود. عرض كل دلوقتي هو بيقول دلوقتي يعني هو هيعمل لها سيس تمام كده؟ ما قلت له الديو ديت بتاعها ما قال لي هشوف زمايلي. قال له كذا مره ولا شوف زمايلي. ثالث مره ولا شوف زمايلي. والنيو فيرجن هيبعت بيه هيابلاي على البتاع ويبعت اللينك بتاع الاب الجديد. اوكي جواكيم. جواكيم؟ I'm just taking some notes here. Just give me a second, Kyle. Okay. You can talk, but I'm just taking some notes, okay? Okay. الزهق انت يا عم. هو ساكت مش عارف ساكت بيعمل ايه. مستنينا ولا بيعمل حاجه؟ ايوه انا مخلص في الستوب اوتوماتيك سينكرونايزيشن بروسيس. يعني الراجل كل ما بيعمل كده كويس. بيعمل يعني كل لو قفل السكرين فتح تاني يعني والله انت رجعت لي معاك تبعت بقى لدكتور محمود تبعت انا والله معايا قابل في الشارع انا عايز مش انا حل لسه ما قلناش عليها. لسه ايه؟ ما قلناش عليها؟ لا ما قلناش عليه. قالوا اقترح ستوب هو يعني بيقول ستوب ده اوتوماتيك سينكرونايزيشن ما بروسيس. اتبعتتش لجواكيم حتى لسه؟ لا تقريبا ما عملوش. من امبارح.
وبعدين هنعملها كل 1 اور، كل ساعة، ويبقى لسه كان حل نعملها كل ساعة، ونعمل بوتون ماني. أنا عايز سينك دلوقتي كده البوتون مرة موجود. يعني هو بيقول لك اعملها لي فري سينك كل ساعة، وبيدخل براحته وبيرسل، ولو عايز سينك ماني هو سينك مظبوط. هي الساعة إن هو يعمل له أبديت كل ساعة. هو يسينك خلاص. هو لو ما عملش الجديد مش هنزل له الريكوستات الجديدة، مش هنزل له أي إيديت اكسترا ستوب لو حاجة كده. اديني ثواني هنا وكمل انت. هتعمل ايه يعني؟ كمل ايه؟ بقول لك كمل انت كلامك اديني بس ثواني عشان كلامك مع اللي انت كنت بتتكلم اللي معايا. ماشي. في حتة أنا شفتها غلط أو ممكن أكون أنا فاهمها غلط. الديستانس دي أنت عارفها صح؟ هم على نقطتين دول كده، 5 نقط هم اللي فيهم نقطتين، دي ودي. بالظبط. واللوكيشن أنا مش عارفها يعني. لا يكون صح. عايز أقول لك مش في ناس محمود موجود هنا؟ هو مين؟ متاح يا وقت. هو بجد؟ هتلاقي صار العصر دلوقتي. الكتاب مكتوب هنا ولا انت اصلا طبعا النهارده؟ كلمناه بس مصطفى المصري غلط. بس انا شايف ان هي غلط. لما بيجيب اكسترا للوكيشن ستوب ويجي يضيف اكسترا تانية ستوب تانية، اللي انا جبتها الاولانية دي بنفس المشروع تاني، زي اكنه بيضيف لوكيشن ويروح الاوريجن والديستنيشن. فلما بيضيف الاوريجن بتروح الديستنيشن ما بتروحش بالبروم بيتشال. هو عامل الاكسترا دي ده. طب انت ليه عاملها كده؟ قال لك لا اصل احنا هي واحده بس، يعني انت ما ينفعش تحط الاكسترا دي في اكتر من ستوب. قال لك لا نفس الريجستر. قال لك لا ما تحصلش الحوار ده. انا رايي ان احنا نفتحها دي. لا ثواني دلوقتي انا دخلت على ستوب فبضيف اكسترا صح؟ خلصت ورحت داخل على ستوب ثانيه هضيف اكسترا. ايه بقى المشكله؟ الاكسترا اللي انت ضفتها في اول ستوب لما تيجي تضيف واحده كمان للستوب تانية او نفس ستوب خلاص بتتشال. يعني لما بضيف الاكسترا على الستوب الثانيه بلاقي الاكسترا. طب لو انا شلت يعني عندي خمسة ستوب، لو ضفت واحده يبقى اضيف ثانيه خلاص بيبقوا 4، لو ضفت الثانيه خلاص بيبقوا 3، لو ضفت الثالثه خلاص بيبقوا 2. على نفس الستوب ولا على ستوب ثانيه؟ مع ستوب ثانيه نفس الستوب. طب هو مصطفى قال لك سيبها؟ بيقول لي لا ازاي؟ انا قلت له غلط. تشريف قال لي لا هنكلمه احنا موجود على المكتب فانا بقى ايه خدتهم فضلت اسف حاليا ستوب تاني. قال له ما تحصلش الكيس ما تحصلش عندنا. احنا ما عندناش مشكله ان احنا نسيبها، مش هتضرنا يعني ان احنا نشيل الفاليديشن ده مش هيضرنا في حاجه. لو حبيت تستخدمها فيما بعدين افتح، ما حبيتش تستخدمها دي ماشي معانا. وربنا فين هنا دي بقى؟ لا دي انا كنت كاتبها في الملاحظات بتاعتي، ولما كلمنا جواكيم راح قال لنا مصطفى المصري اللي طالبها تبقى كده. فكلمنا مصطفى المصري فمصطفى المصري قال لنا لا سيبها مش بعدين خلاص مش كده. مصطفى المصري كان طالبها تبقى كده؟ جواكيم قال لنا لا على فكره تقريبا الدكتور مصطفى المصري هو اللي كان طالبها كده. كلمنا الدكتور مصطفى المصري مش فاكر حاجه زي كده خالص انا. طيب انت شوف بقى رايك انت فيها ايه؟ عايز تكلم مصطفى المصري فيها تاني؟ عايز مش عارف. محمد دي هنا بتاع لا. Okay, so, and then we have the situations reported by Shuru regarding the status on the updates on the several screens.
Okay. because there was an error on the status on trip overview. So that's going to be updated on your system today as well, to the end of the day. And then we have the changes on the inbound and 3PL transport request, transport manifest, but only the changes regarding the driver and representative information. Regarding the stops, that's not yet complete. Okay, Joachim, you're talking about the status of the trip. Yes, on the document that I sent, it was the first point. Yes. You commented by under analysis, yes? You comment by yellow line, yellow color, you write under analysis. The first point. Yes, it was point number 1, 2, 3, 4, and 5. They will be delivered on the collection server until the end of the day. 1, 2, 3, 4, 5. The first 5 points will be implemented, will be deployed by the end of the day. Yes. Okay. Okay. We have the 3PL transport manifest changes. So the only changes that have been completed are regarding the add driver and representative code, and the changes regarding that information. The information regarding the stops, which were the stop name, stop action, and parcels in the stop, Yes. and the company name and company address field, those are not yet complete. Only the information regarding the changes regarding the driver and representative code. Yes. The only changes the name of the driver or the representative. Yes. Oh yeah. Only those you are have the completed code. already. You have the code or the name only. No, the changes were to have the code and to have the driver's code and name on a line, and the representative's code and name on one line. Okay. What is about the table of the stops? That's still under change. We're still taking care of that. Okay. How when we can finish this issue? Possibly tomorrow. It will be already done. Tomorrow end of day? Yeah. احنا بنسجل يا جماعه احنا في ويبكس وبنسجل. في ويبكس شغال هناك. Okay, Joachim. What about add company name field and the company address field below supplier codes? Is also The same tomorrow. Tomorrow, yes. احنا كنا اتكلمنا في النقطة دي. هو عايز كل الكاميرا دي. Okay, Joachim, in this point, can we use the same two fields, supplier name and supplier address, in case of 3PL
we can change the title of supplier name to the customer name or company name and write the name of the customer, and then change the title supplier address by the customer address or company address and write the address of the customer. And in case of impound, when we get a good from supplier, we fix it the title here or the label here, supplier name and supplier address in the same report. It couldn't be a problem, I'll check. Instead of adding two fields for company name and the company address, we can use the same two fields exist in the report. But in case of 3PL, we change the label to company name and the company address. And in case of impound, we have the supplier name and supplier address. Okay. Okay? Yeah, it shouldn't be a problem. What? It should not be a problem. Okay. دي كده قال لك هتخلص النهارده صح؟ لا Foods license card driver executive ايه دي؟ اللي هو الكار هيعمل اللايسنس تحت الكود. قال لك ده النهارده برضه. يعني دي مش طبعا. والكريت نيو انفايرمنت. ماشي. Okay, Joachim, what about the test environment? I haven't been able to prepare the test environment because I was out. As I told you before, yesterday and before yesterday, I wasn't on the company, so I couldn't get the test environment ready. Only now I'm going to start to work on that. Okay. So it will be done the next week. Yes. Okay. Possibly next week I'm on vacations, but I'll try to finish it during the weekend and have it prepared for you guys. Excuse me, Joachim. I'm going to try to have it prepared until Sunday because next week I'm on holidays. So prepare it in the next Sunday. It will be prepared at the end of next Sunday. Yeah. Okay. بداية 17. Okay. What about clear trip start kilometer? Sorry? Clear trip start kilometer. That's already done. Already done. Yes. Okay. Eh? No, Joachim doesn't done. No, it was done today. Sorry. At the new version or the old version? The old version. No, it was done today. Only today did I do this. I'm just working today at the mobile application and the back office, and it doesn't done. And can you test it again, please? Okay. Okay. You change the error message which display
In this case, That's on the new version. That's already on the new for the version. new version, yes. But it done. Yes. Okay. What about translation? All the issues beneath that point and until the checkout button will be delivered on the 19th, next Tuesday. 19. Yes. الحاجات دي ما بتشتغلش على الإيبان صح؟ لازم يبقى أنا على وقت طبعا في حاجة هو شغال. Okay, Joaquin. When adding attachments, the first location appear in the header of screen. What about- Yeah, that would be, like I said, all the points below will be done until the 19th. All the point, yes, okay. Yes. 19. Attachments when creating requests. No. Embedded the issue of adding the region distance and the location distance. Yeah, these I'm waiting on George Max because according to his information, these need to be approved because these are changes not discussed nor on the to-be document. So I'm waiting on his feedback to see if they will be done or they will need approval by Antonio and then by you guys. Okay, but this is well done before 19, or this point will suspend until the approval. This point is suspended until approval. Okay, but the other point will be finished at 19. Yes. Okay. اللي بقى البونس صح؟ طب 19 ده هو كان بعد ان هو هياخد اجازه من 18 ل 22. So Ricardo will deliver this point to us. Yes, Ricardo will deliver these points to you guys, yeah. Okay. كان حاجة عايز اتغير؟ لا عايز اساله على كده طب عمك ايه؟ والله زي ما هي؟ بكرة 19 So tell me something, Mustafa, how are your tests using the public IP, the external public IP? Is it faster, any bang, what? Yes, it's faster. Yes, when we use the SIM card which using the internet connection, the Yeah. upload of the proof of the valid photo takes less than 1 minute. Yeah, that's great. Yes. So the problem was, as we suggested, in the VPN connection. Yeah. Yeah.
So I took the liberty, and I hope that that's not an issue. I took the liberty to talk with George Wahid, and he was going to have some meetings with Vodafone to see if there was an alternative to the APN solutions that we discussed there in Egypt. He told me that in some providers, they told him that for corporate connections, it would be possible for the SIM cards to have a fixed IP. Yes, we That will solve the issue for the filtering and the access. Yes, we already purchased 2 lines with the static IPs, internet lines with the static IPs, and we done the test on these 2 IPs, and the result is great. Okay, that's great. Yes. Now, Joachim, we have one point. We wanted to stop the auto synchronization process. For each button we press in the mobile application, the application making an auto synchronization, and yes, when you come back to the trips menu, in some locations in the application, you have 2 areas where the synchronization is done. When you do the login, and when you go back, when you're inside that trip in the stop, when you go back to the trips. When the user login, and each hour, and if he wanted to synchronize, he will in any time he will press on the synchronize button, but the automatic synchronization will be each hour. So you want it to be at each hour and on the login, yes? Each hour and login only. Okay, I'll have to check that with my team to see what that. Okay, so let me talk with my colleague to see if he can implement that already in this version, or he has to deploy a new one. Okay. I hope to be able to done this issue before the deployment or new version. Yeah. عصر مستقبل بقى ضغط من سنة بعد كده كده قلت لك مهندس اليوتيوب بقى تعليمي خلاص بعد حاليا هذا سيرفيس بيقول لك تقدر تعملها هلا جواكين No? How are you? I'm sorry, Hassan? This is Gamal with you, Asim here. Also, hi here. Alright. Mr. Joachim, I'm just want to ask about something. Yes. In the first point, in Firefox browser, we have a differentiation, a difference between the browser. Some things is working fine at the Firefox, and the else doesn't work in the Chrome, and the other doesn't work in the Explorer Internet. We already sometimes always using Firefox and Chrome. Could you please handle two browser for all application? Yes, my intention and the Better intention is to have the application work in all browsers, so I'll for sure check that. Please send me the issues that you found, specifically on each one, for me to review them, and I'll try to check that. One by one during my testing. In Firefox browser, I tell you about some points in the last topics. Yes, and those are already being handled. And now transport calendar doesn't appear at the beginning of use in Firefox, and it's appear in browser in Chrome.
الستاندرد ايه؟ No, Mozilla is stopping that. Yeah, I checked that last time. I was testing the transport. The transport calendar doesn't show you have to click on it. You have to force it to open. Yeah. No, it's the default. When I'm logging, it's appear to me by default in your application. طيب I need to ask but Chrome شغال صح؟ Chrome شغال. يعني just we have some we have some comments in Firefox. وفي حاجات في الكروم مش صح برضه، يعني في حاجات في الكروم واقفه بس جوه. ايه؟ شغاله بالفايرفوكس وشغاله في الفايرفوكس. بس البراوزر يعني ولا دي؟ لا هو كل مره بيكتشف طيب خلاص هنهندل دي طيب. هي بتهندلها هنا يعني we just need one browser standard. If the Chrome is working fine, we will force all the user to work with Chrome. Yes. Which do you prefer? Yes, which is prefer. I think the Chrome is the favorite, but if the Firefox we can fix it all issues, it will be better. Yeah. Okay. I'll review the whole functionality of the app, of the application on the back office for the two browsers, and we'll try to sort any issues that we find. Okay, and Gamal will send you if he find any issue in the mail. Okay. Yeah, okay. Okay. طيب I want to ask about how I can to get the representative code after the traffic planner approval. I can't get it. I'm just creating a request. Then add representative with the driver. The application will send the request for the representative. Okay? Yeah. After traffic planner approval, I'm searching on all application to get the representative code, but I couldn't. I can't get it. From So you are having troubles finding the representative assigned to the trip. That's a problem? Could you repeat? You are having problems seeing the representative's code assigned to the trip. No. I assigned the code to the trip normal, but I can't get يعني in the follow up steps by the 3PL manager or logistic planner or traffic planner when he wanted to know who the representative which related to this trip, he can't get this code. Only driver name, just only driver name. The question is, Joachim, how we can reach to the representative codes related to the trip After the traffic planner approval. Okay, I'll look into that. Just give me a second. Okay. وبتخش على الحته دي بتشغل كل السؤال اللي كنا بندور فيها صح؟ بس كود المندوب ده مش موجود في اي حته. اخري في الترافيك بلانر بشوفه، بس بعد ما اعمل ابروفال من الترافيك بلانر لما بتكون التراب الرميه عن المندوب مش عارفين اترمت على انهي مندوب. اجيبها بقى مين بقى انا بعرف. وفي حته برضه هو انا عندي هروح مكانين، يعني شركه ابو قالت لي هتروح جواكيم وهتروح واحد من ثلاثه وهطلع من اليوب، فيبقى عندي اول 4 اليوب وواحد من ثلاثه جواكيم صح؟ انا بحط المسافات، اول مسافه واخر مسافه المفروض مش هحطهم. لا اول مسافه ما بتتحطش، اللي هي اول حاجه اللي هي البلاتفورم على اليوم مقفوله اصلا. بحط المفروض عشان المفروض هي بتيجي من حته انت بتعرف اللوكيشن بتحط حاجه اسمها فلوتر.
المفروض احنا عندنا اول مسافه تاني مسافه ثالث مسافه رابع مسافه الريكورد هنا المسافه ما بين ده لده خط والريكورد هنا المسافه من ده لده والريكورد هنا المسافه من ده لده انا بحاسب الكاست مع المسافه دي بس لما بحط هنا ايه بقى بيحصل ايه؟ لا موجودة. انت حسب القسم ما فيش اي نظام محاسبة، تبقى قدامك بس كده. تبقى قدامك بس كده. المفروض ان هو كان ضربنا منه الحتة دي. بقول له هات لي اللي قلنا الكيلومتر دي قلنا بنلعبها في اللوكيشن. عايز يجيب الفلوس. كنت معانا انت مش معانا؟ فكرني طيب وانا افتكرها واعرفها. كان في حاجة اسمها كيلومتر واحنا بنعرف اللوكيشن. المفروض ان دي كانت مسافة بينه وبين اللوجيستيك بيز. ماله بينه وبين انهي لوجيستيك بيز. ايوه كنت معاك صح؟ لا الشغل عندنا دي. Okay, لا I see the problem. It's only showing the driver and not the representative. You want the name of the representative or the code as well? Roger Kim? You want to have the name of the driver, the representative visible, or just or code and name? Code and name. تعالى دي حلها نعمل تريجر. And could you please add the driver code? المفروض يفتح Yeah. Okay. يعني ده تيبل In all report بقى in all request information هيديني ان انا اعمل تريجر. and trip overview and all report which help us to reach to this information or the information general. تاني؟ بس هعمل لك انا هدور لك على حل لطيف. انا هدور لك على حل لطيف. انا اشوف اصلا من ده صوره عامل تريجر. دي مش عارف عملنا كنا فين يعني. الحته دي هو يوم المفروض يدور ودخل في حاجه ثانيه كده طب شفت الشيكينج ومش عارف ايه وسالت عليها بعدها شو قالت لي طب ما انا صحيح اقعد احنا اتكلمنا فيها وواحد مننا وبعدين تقريبا هي مالهاش اي لازمه ما طلعش في اي حته هي بس مجرد مالهاش لازمه فاهم. على فكره بعد ما لازم نشوف نت او في حاجه كده انت هنا شايف نت انت شايف نت انا ما عنديش نت نو انترنت اكسس عشان مش عايز بس اللي ورا دي النسخة كام يعني؟ حضرتك هتاخد نسخه والنسخه الثانيه تدينا عليها. Okay. Okay. على كل ورقة؟ Could you آخر ورقة؟ just a second please just a moment. فين؟ هنا؟ Okay, Joachim, you can continue. Okay. The next point, if I add a stop by the logistic planner or the traffic planner, it doesn't affect in the mobile application. Like I told you, I believe it was on the last meeting that we had. This will be only possible when we add the new feature of add the stops. It will be solved, okay? Because currently you can't just add the stop. You have to add the stop and an action to that stop. And that's only going to be available when we add this feature today. No, That stops. no, I can't understand you. Could you repeat again?
Yeah. So the system. First, you understand my question? I understand quite well, thank you. I understand exactly what you meant. Okay. What I think is that the system currently, it allows you to add a stop, but as we have the system set up, just adding the stop is not enough. I need to add a stop, I need to add an action, and I need to add parcels to that stop. Otherwise, I won't have anything to do on that stop. The system will not know what to do on the stop. Okay. And that's going to be solved today with the new feature, okay? You'll be able to add the stops, assign an action to load or unload, and to assign parcels to that stop to be loaded or unloaded. Okay. Then Okay? you told me we need to new features to use this button or this options. It's not that this function is not working. It's just the fact that as we set up the whole system, I can't just add a stop. Currently, you can already add stops, but you need to add actions to the stop. You need to tell the system what he's going to do on that stop. It's not just the fact that we say, okay, this is a new stop. He needs to know what he's going to do with that. And that the possibility of telling the system what he's going to do on that stop is going to be added only today. Okay, so that's the problem. Until now, you can say what he's going to do, so the system wouldn't look at that stop. How I can to add the action in this stop by traffic planner or logistic planner? You will be able to do that in any of the screens. Either the customer, the company, Abbott, for instance, when he can be able to add stops and actions and parcels to the request, and then the logistic planner will be able on the trip to do the same thing, to add stops and actions on the request. Could you listen to me 1 minute? I will told you about my questions in details. I'm just creating a request and put the origin and destination. Okay, then confirm and do one shipment under shipment. Then it's go to the logistic planner approval step 1 and step 2. Okay. In the step 1, I just confirmed the request and it transferred to the logistic planner step 2. Here, I'm adding the new stops. On step 2, yes. In the first request, I just add origin and destination only. Okay. Just give me a second to tell you. Easier that way. بص عشان مش فاهم حاجه غلط. انا لما بعمل ريكوست بعمل يقول لي لا دي فيوتشر ولازم تحط لها اكشن وتحط لها جوه الاكشن دي هتعمل ايه وهي مش مجهزه كده، فانا مش فاهم هو كده صح ولا لا. انا بعمل ريكوست بحط اوريجينال ديستنيشن والريكوست ده راح لللوجيستيك بلانر، عملت له كونفيرم في مرحلتين في اللوجيستيك بلانر ابروف، واحد واثنين. جيت عند الثاني ده رحت ضايفه ستوب جديده غير الاوريجينال. يعني انت عملت الابروف الاولاني وبعد ما عملته رحت ضايف 2 ستوبس. دي بتبقى ستوب جوه. حلو. وكملت السايكل بتاعتي وعملت ابروف ومشيت وتمام. ما بتسمعش معايا في الموبايل الابلكيشن، هو بيشوف الاوريجينال والديستنيشن اللي جم من الريكوست بس. او لو انا ضفت بقى حاجه هناك هيضيف، انما لو ضفت في المراحل ضفت حاجه هناك فين؟ لو ضفت في ستوب من الريكوستر نفسه. الريكوستر نفسه. في البدايه خالص وانا بكريت وانا بعمل انت بتكريت ريكوست. لو هنا مش لو انت عملتهم 4 من الاول هيظهروا 4 بيشوف.
لكن لو انت عملت اتنين وجد زودت عليهم اتنين تانيين ما بيظهروش. لا لو جيت ازود من اللوجيستيك بلانر او ازود من الترافيك بلانر ما بيشوفهمش. مين اللي بيشافوا؟ الاصليين اللي جم من الريكوست. هما ليهم شاشات تانية ممكن يخشوا يزودوا الستوبس دي غير اللوجيستيك بلانر او الترافيك بلانر؟ لا مش معناها. اللوجيستيك بلانر هو اللي هيزود والترافيك بلانر هو اللي هيزود. حلو. وهيكونفيرم وهيطلع الريكوست ده او التريبايه دي للسواق. ماشي. فالمفروض اللي يزودوا اللوجيستيك بلانر او اللي يزودوا الترافيك بلانر السواق يشوف. ما بيشوفش بقى، هو بيشوف اللي جه من الريكوست الاوريجينال ديستنيشن بس. ده اكيد؟ انا شغال عليه النهارده كده. النهارده وامبارح هكذا. الميرج والكلام ده ولا كنت بتتكلم؟ لا ما دخلتش لسه في الميرج، ما عملتش تيست للميرج. هو بيقول لك ايه؟ هو عمال يقول لي لا اصل دي نيو فيتشر، انت المفروض لما تضيف نيو ستوب تحط جواها اكشن اللي هي انلود او لود. Yeah. Okay. This is the screen for the transport request. Okay. Okay. I can now add stops to the request. Okay. Let me remove this one. In which step this Mr. Joaquin? This will be available for instance, for Abbott when he's on the under construction area. Okay. Or when he's on the request. Okay. He will be able to do this. Okay. It's not translated. I'll start it out, not an issue. But I will be able to add on the request, add. Okay, here, Okay. no problem here. It's affected to in the mobile application if I add here. But I'm talking about the logistic planner and the traffic planner. Yeah. Exactly. So right now, this is my trip. Okay. This is my trip. I have my stops. Yes. Okay. Okay. And this is my request. And I can go to the request and add stops. Okay. Okay, so now it adds the location. Okay. Now I associate the parcels and the action, okay? Because for every stop, I need to have a parcel and an action related to it, okay? Yeah. Okay. Now I add my parcel with the action to load. In this case, I have to rearrange this because this will be now my third, This my option. second. This option is available to Sorry? the logistic planner or traffic planner or requester Yes. only? Yes. This will be available for the requester, the logistics planner, and the traffic planner. They will all have access to this feature. You mean But it will be only available by the end of the day when I update your production server, okay? Could you repeat the last thing? It will be available today after I update your production server. Okay. Good. So after I assign these stops, they will then go to the mobile app, and he will know that he has 2 parcels to load on the first stop, 1 to load on the second stop, and 3 to unload on the last stop, okay? In case of adding a new stop, but didn't don't associate it to a specific parcel or specific action, it He will not look at it. He will not take into consideration to the mobile app. Okay. He must always have an action and a parcel associated to the stop. Otherwise, the system interprets has nothing to do on that stop. Okay, that's good. Okay.
can I do an action in the last step in the logistic base? Can you do? No, the logistic base is merely the point of return. You're not supposed to have actions on a logistic basis. In the logistic planner, in second approval step, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I want to add an extra to logistic. يعني I want to add an extra. The logistic base لا عندنا. appear to me in the screen. I can add action at تعال يا حبيبي تعال. at it. المكتب بتاعي عندنا. تعال. That's right, or You're talking about adding extras to the logistic basis? extra? Oh, yes. Yeah, but the extra is merely a cost that is assigned to the trip itself, and you can assign it to any location. But actions, you can't have actions done on a logistic basis. What? You cannot have actions done on the logistic base, No, on the stop logistic but base. now That's only to now I where can, you now I start. can. Now I can. Logistic You're planner. talking about adding extras. Okay, you're talking about adding extras. عايز وقت؟ صوته بيقطع بيقع في النص. Hello. Can you repeat what you were saying? I'm just told you about the ability of adding an extra by the logistic planner in the second step of approvals. He can add an extra to logistic base. The logistic base appears to him in the screen of actions. Also check. Approvals here. Logistic planner approval trip. Yeah? Select a trip. Yeah? Extra. Yeah? Add new. Okay. Code. Select a code. Here you have 3. No, Okay, you get it. yeah, I see it. Great. بس بيظهر له الجست الجزء الأخير هنا فهيحط أي أكشن هو أصلا ملوش دعوة بالأكشن ملوش دعوة بالحاجات دي. ولا الأولاني؟ إيه؟ الأولاني مش جاي صح؟ ولا هو جاي لك كده؟ لا مش جايب الأولاني جايب الأخير. هو الأولاني والأخير واحد بعد كده هو جايب عليهم واحد. Okay, I'll check. He's not supposed to add anything to the logistic base. That's an error. Okay, okay. يا دكتور. طب بدأنا أحمد عبد اللطيف جاي دلوقتي أهو. كلمني دلوقتي وجاي. There is an error appear to me when المكتب عندنا. the time request the time request out. You hear me? Yes, an error that occurred to you when you do what, sorry? When I open the application and let it ما عايز اقول له بسيبه شويه يعني بفضل سايب الابلكيشن مثلا بتاع ربع ساعه ولا حاجه. ايه اللي بيحصل؟ بيدي ايرور كده مش معرض بس ببقى فاتح ريكوست او اخده invalid session ولا بيدي ايه؟ لا بيدي ايرور. The invalid session method is when you don't move in the app for a specific amount of time. شو غلطت في البلاد تسكين ولا حاجه؟
كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايرور ده انت شفته قبل كده؟ عليكم السلام. تعالى حبيبي. وهنا I'm trying to create a request and enter some information and let the application and go on about 10 minutes or 20 minutes. Then and possibly a 20-minute window. The system automatically cuts your connection to the database after probably 20 minutes. That's the setup amount of time for now. It cuts your connection. can I send this snapshot to you now? Just Yeah. Just a second. It possibly gave you an invalid session message, no? He gave me valid session as you told. Yeah, that's What normal. this is- That's normal. What? The system has a built-in safety, which is after a specific amount of time with inactive user, it shuts down the app. It shuts down your connection to the database. You have to log in again. But the system gives him an empty message. This is unknown. what Empty message. Empty or unknown? Okay, send me then the message for me to check. it's I'm sending it. Don't send ساعة ما أنا خدت منه بس شوية التوظيف اللي هنخلص فيها الإيشو وكمان بقول له المحصول في التسليس. خلص شرط من التسليم. يساوي ده يبقى النهارده إن شاء الله. هو شغال معاك النهارده إن شاء الله على بالليل هنكون سجن بقول لك كام بوينتس. كل البوينت الخضرا دي الخضر اللي باللون الأخضر. هي اشتغلت؟ كل البوينت اللي باللون الأخضر دي النهارده بالليل يعني على بكره تكون شغالة. تمام؟ مع صوفيا ولا اللون ده على يوم 19 هسلم لك. 19 هو الثلاث دقايق. كريدت خلوها مش كريدت انا هو راجل بقول لك انا شغال بدا واسنان. طيب انا ظهرت برضه عندي مشكله لما باجي اساين بيك على تريب بيطلع لي ايرور مسج ما بيبقاش الكلام ده حصل حوالي الساعه 1. طيب عارفها انا قلت اكيد هو بيعمل مردود لحاجه يعني. لا هو ما بيديك بيشتغلش على مسج السيرفر. ولا ما ما اشتغلش على السيرفر بتاعنا. ايوه ما بيديك ايرور بيقول لك مثلا ان مفيش افيلابل درايفر مفيش الاكسبايري اللايسنس اكسبايري راح فين؟ بيديني ايرور حط الكيبل هنا بعد بس بيديني ايرور ما في كيبل هنا انا شغال تعالى بس تعالى. بعت عبد العظيم. بيديني ايرور سكيل كونكشن مش عارف ايه في حاجه في الكونكشن بتاع الداتابيس. لا انت كده في ده شغال. هو بيعمل ديبلويمنت للحاجات اللي هو عملها النهارده يعني. النهارده كان الساعه كام؟ ابتداء من حوالي الساعه 1 كده. هو ما بيشتغلش على السيرفر اللي احنا شغالين عليه. والله ما بيشتغلش على البرودكشن. بيشتغل على سيرفر تاني وبعد كده بيعمل ديبلويمنت على البرودكشن. شغال يا شيخ مش ما جربت دلوقتي يا عم ابعتها له في اي وقت دي عشان ما نعطلش نفسنا. عايز كاميرا وفي كاميرا في كاميرا صدقه. So have you sent me an email already? Okay, we have a problem. We have a problem in sending the email. انا قلت لها تبعت على العظيم. You can share your screen if that's if you have it on your computer. You can share your screen with me. It was sent to you. Okay, the email sent. Okay.
لا هم باعتين ناس لسه جايه. طيب خلاص. بس برضه كويس انك قلت لي. كده بعد. انت ما بعتش ده ولا ايه؟ بعد دلوقتي. ماشي. ولو انت عارف هو تعرف توصل له بقول لك دلوقتي هنخش دلوقتي. تعرف رقم التراك اللي انت بتشتغل عليه؟ في هم 2 مفتوحين دلوقتي. Okay, I see there's no message. Yeah, I need to check why it's not showing the invalid session message. What? I need to see why he's not showing the invalid session message. انا ما سمعتوش، انت سمعته ولا ايه؟ Just a moment Joachim. طيب سلم على الجديد بقى يقول له كلنا ماشي. Okay, Joachim. Joachim. Yes. Yeah. What about this message? I need to check why it's not showing the invalid session message, because it should be showing the invalid session message. اوكي هيتشيك يا عم والله هتشيك انت عايز مني ايه؟ Okay. مش عند بعض. عارف ان مصطفى المصري طلع؟ لا ما اعرفش بس. We have another point. The request information doesn't appear to the traffic planner. طب انت خش بالليزر بتاعك انت. The request information is reviewed to the traffic planner. Also, what information? The request information. Confirm, yes. خش بالليزر بتاعك. What are you calling the request information exactly? Request information What's the information that it's not showing? The That form is which the is request. filled by the requester at the beginner. At the beginning. Information. Or which You share your screen or what? Yeah, yeah. yes, I'm sharing it now. Thank you. اشتغل. اديك من الاصل Mr. Joaquin. Yes. Not here. In the traffic planner approval. Departure. No. In the vehicle exit. Select departure. خلاص خلاص. Vehicle exit. اتكلم علي الدنيا عشان Yeah. Select a trip. Click right click. Right click. Information. نزل الرجل يمين. في تريب ايه click. ساعة دلوقتي. المفروض انه ما اشتغلش على البرودكشن عندنا. المفروض يعني. الموضوع ده حصل ساعتها. فانا قلت اكيد بيعمل ديبلويمنت ولا حاجه الحاجات اللي هو هيتكلم معانا فيها فعشان كده دايما انت بتلاقي ابلكيشن. Here it's appear but yes. No. Where in the transportation area? In requests. But it's appear to you. I'm trying to show it, but I will. Yeah, I will recheck again on it. Okay. But tell me about what information is not showing, the request or information about the request in these columns? Here in the screen, I can't show anything about requests. And there is no any lines to appear to me.
But here it's appear to you. يا عم احنا بنسجل. Okay. Okay, I So will you're recheck. saying I will that the recheck. request itself is not showing to the, what's the profile of the user? Profile. Just a minute. Just a second. Profile 017190. 017190. 190. Traffic plan. But I will recheck again on it. Never mind. Never mind. Never mind what? No, I'm sorry. Is it a problem or it's not a problem? دي مشكلة ولا مش I will recheck again on it and I will told you about the Okay. the last point. لا من حد. You hear me? Yes, perfectly. The last point. When I add first this point in the traffic planner approval vehicle exit. When I add another checklist from the traffic planner and it doesn't okay. Okay? Checklist. Yeah. عندك حاجة عايز تقولها؟ لو في أي حاجة بقى. You click on new. والله يمكن مش What? سناب شوت ولا You say new checklist. Yeah. أنا أبعت لك But اكسل شيت في اللي هيخلص النهارده ولا هيخلص الساعة. select a vehicle daily check. Yeah. Save. Yeah. هاجي 3 يعني حد واثنين بس في حاجات يعني وانا بتكلم كده بقى في حاجات هتعرف تستنى بكره او ماشي هبعت لك لسه الحاجات اللي المفروض تستنى لو تعرف تستنى بكره او السبت ليست كده وشوف ايه يعني ادينا في كده لكن في الحاجات ده بس انا كنت الحاجات ده Now what? تمام Select edit one. Yes. بقول لك انا كنت هكنسلها عشان خلاص Okay. No. Not okay. Not okay. Okay. The other. Yes. Edit. Yes. All good. Okay. Approve the trip. Complete the cycle and approve the trip. I don't have anyone and I don't have it checked. Why would you add a second daily check? What is the reason for a second daily check? I'm just testing. Okay, If you give me buttons and features, the user will use it and try everything in the application. I understand that perfectly. But you need to understand as well that if the checklist, one of the checklists is not okay, it's not supposed to be okay. So let's take it here. At least one checklist is off. So if I try to approve it, it should give me an error. Okay, and there is no possibility of adding a new checklist. The verification does not meet requirements. It's not a matter if you can add or not add. It's there as to say it, and you can add it, but you will validate both of them. If I have yes on one and something not okay on the second one,
it will check both the checklists. اوكي. قول لي بقى. عندنا هنا في تشيك ليست، هي واحده بتدخل جوه عليها وتعمل لها اديت وتشيك على كل البوكسز ان هي تمام وول جود، كونفيرم. لو فيها حاجه غلط وقلت لا انا في حاجه غلط مش هيوقفك، مش هيخليك تعمل تريب. طيب انا بعمل واحده ثانيه، بعمل نيو تريب ثانيه؟ لا نيو تشيك ليست دي، نيو تشيك ليست، وبعمل واحده جود وواحده نوت جود بيعدوا. هو بيقول لي Okay, can you tell me what you consider as being wrong here? هو بيقول لي انت بتحتاجها تعملها ليه؟ مش محتاجينها؟ Jamal, Yes, Joaquim. Excuse me. what was wrong here? What? ولا في الغلط. What is wrong here? The wrong here, if I add the new another check daily list and one of it's okay and the other it's not okay, the application will pause. يعني let me to approve the trip and vehicle exit. No problem. عندنا تشيك ليست. I did that test and it did not let me approve. So this one is yes, Okay. yes, not okay. Okay. And the first one is all okay. Okay. And it's the second trip. ربنا يعيننا. So he's telling me that the car hasn't been checked. And if I start the trip, it's telling him vehicle verification does not meet the It's requirement. accept It's with me. okay. It's accept with me. Delete the first one. هو يشيل النيو في التشيك ليست، هي التشيك ليست واحده. Okay. Joaquim. Joaquim. Yes. Can you remove the new checklist button? We have one checklist only. You have one checklist only today. Yes. You have only one checklist today. Tomorrow, you may want to have another checklist, and I'll have to have a button new. So the question here is, the system is looking correctly to the two checklists that you have here. And currently, this is also one of the things that we are changing because you are supposed to have only one checklist per vehicle per day. So the system will automatically add the checklist if the vehicle already has the checklist. Okay, Joaquim. Okay. Let it. But create a new. وهي خارجه. Create a new. This one has, let's put one as not okay. No. Do the one it's okay. كمال دلوقتي عمل One all okay. Okay. So we have yes, and all good. Okay. And add another one not okay. requirement كنا بنقول. Okay. So no, and not okay. Okay. Approve. ما تقعدش تهدى بقى خلاص، هي النيو. مش حاسس بقول لك لا. Vehicle verification does not meet requirements. انت Vehicle verification doesn't تعمل تشيك ليست meet requirement. للعربيه. You العربيه ولا select this trip. Okay, press okay. Checklist. No. يعني طيب انت ممكن لما العربيه تيجي في وسط النهار تكون عطلت وجات تعمل لها تشيك ليست ثانيه. okay. اي سبب من الاسباب. Close it. Close. ما تروحش للمكان Seal number. Check all the validation here يعني. توقفوا يعني؟ لا انا بعملها الصبح وبحاول Seal. هو بيعملها الصبح، عمل اتنين. في الاولانيه قال دي يس وفي الثانيه قال دي نو. على نفس Jamal, what you want me to do? Just a moment please. Just a moment. Okay. بس هو مش منطقي هنا لو في تشيك ليست على العربيه بالظبط. طيب هتسيبها ولا هتعملها؟ الاوتوماتيك اللي بتتكريت لوحدها وشيل النيو ده اساسا. البوتون بتاع النيو ده تشيل. اوكي جواكيم. we just بيقول لك ان هو التشيك ليست دي بير داي. يعني ايه قصده ان هي بير داي؟ اليوم الواحد بس. يعني ايه احنا بما تشيك ليست اكتر من يوم وعملها بالدقيقه. هو دلوقتي بيقول لك انت ليك تشيك ليست واحده لليوم.
فهو بيقول لك عايز تشتغل ايه يعني بكره يبقى عندك تشيك ليست تاني تشيك ليست ديلي تاني. انا مش عارف يفهم الاول هو عايز ايه. Joachim, we have a default checklist on the trip, and we will cancel a new checklist. So you have the checklist. بالداي مش كده. لا ليش تاني عشان بس ما تلخبطش. You want me to delete the checklist? We want to prevent adding new checklists on the same trip. Yes, but one of the things that we are changing is the checklist, one checklist per vehicle per day. So I will only have one checklist per vehicle per day. هو عمل كمان عايز يعمل اثنين فعلا. عملت اثنين وعملت واحده فيهم شغاله واحده مش شغاله عملت ابروفات تاني. بس هو دلوقتي بيعمل عمال يقول له فيريفيكيشن فيكلز في حاجه غلط يعني. انا الصبح معايا. ايوه ايه بقى يعني ايه الميزه ان احنا نعمل اثنين تشيك ليست؟ لا انا ماليش دعوه بالميزه هم البيزنس هم اللي يقولوا. انا هقول بلاش يعني نشيل النيو يعني هي نيو Okay. We have one checklist per trip, Joachim. Yes, I understand that. Yes. بير تريب ده الستاندرد. احنا بقى لسه في موديفيكيشن احنا طالبينها اساسا في الليست دي. We are changing. Sorry, yes. Please let me speak. Please let me speak. We are changing the program based on one of the two previous meetings that we had. That it was mandatory that I had only one checklist per vehicle per day. So the system will have, if for instance the vehicle has already gone through a trip by, for instance, at 9 p.m. and he has another trip at 10 p.m., he already has a checklist. So the system will assume the first checklist as being his default checklist for the day. Okay? Yeah. So, but if you don't want them to be allowed to add another checklist, that's not a problem. The only thing here is that if you added a new checklist, the system will look at both checklists, and both have to be okay. اوكي ماشي كلير يعني. يقول لك انا هشتغل لك عليها وهوقف لك الثانيه انت عارف شو المشكله. انا مش فاهم من كلامه كده. انا فاهم من كلامه ان هي المشكله ان هو تعمل كذا تشيك ليست. ايوه بيقول لك السيستم بيعمل كده. انا هوقفها لك عشان انت طلبت كده بس احنا لسه شغالين عليه. الشغال في ليش تاني؟ هي وان بير داي بالظبط. اوكي. وان تشيك ليست بير داي. هي فين في الشيت دول؟ ما كانتش في الشيت. ده الشيت اللي هو لا مش هنا مش. ما فينا شيت بقى. شيت اكسل. لا احنا جمعناها اكيد كان كده في واحده من دول. ده كده الشوق وقعت منها. هي كلير معاه هو بيقول لك انا شغال فيه. بس هو بيقول لك انا شغال فيه. ايوه ما عايز احط لها معاه طيب. Okay, Joachim, the old issue is which was we have one checklist per day. Yes. When we will finish this issue? At 9. I don't have a date yet, but we are already working on that. Let me check and I'll tell you when it's finished, okay? But I don't have a date yet for that point. Okay. But it must be before 19. Okay. Okay. الزوال هنا ما مش مقبولة يبقى كده الشوق وقعت منها. إن قالت لي هيخلص كل الكومنتات اللي قبل كده. Okay, Joachim, thank you. I'm finished my point today. Okay. Okay, we have an old issue. The distance between when we define the location, we have a distance between the location and the logistic base. Yes. You remember when we talking about each logistic base? And we were talking about what, sorry?
we have to set up more than one distance for each distance to related to each logistic base. Yes. What about this issue? What about this issue? You already have that feature. You already have the switch عندك انت تقدر تربط اللوكيشن على اكتر من لوجيستيك بيز. فين دي؟ في اللوجيستيك بيز. تربط اللوكيشن. لا مش تربط، تحط المسافة. ايوه ماشي، ممكن برضه جوه اللوكيشن في الديستنس. فين دي؟ تخش على اللوكيشن سيت اب، فعلى اللوكيشن نفسه تخش على اللوكيشن. انت عايز ايه؟ Are you seeing my screen? انت عايز ايه يعني؟ اهو. انت تقصد ان هي تربط بريجن. تقدر تحط اكتر من لوكيشن كمان، مش اللوجيستيك بيز بس. ولا تربط بريجن. لا هي مطلوب. احنا كانت الايشو ان بحط مسافة واحدة وبعرف ده من بره وانت بتكريت اللوكيشن بتحط مسافه واحده للديفولت لوجيستيك بيز. تقدر تخش جوه الديستنس هنا تحط له اكتر من لوجيستيك بيز ولا اكتر ديستنس بيز. اسمها من اللوجيستيك ما بتظهرش ليه بقى في الريكوست؟ لا يا حبيبي. ولا احنا عشان مش متطورين ولا ايه؟ لا ولا انت مسطبه بس دايما كل ما اعمل ريكوست كنت رايح ادور. عشان انت مش عامل له مش حاطط له في السيت اب بدري. يعني انا كنت مش متطور في البرودكشن. طبعا يعني كل لوكيشن ليه لوجيستيك بيز الليفل بتاعه بالظبط. بس طبعا دايما كنت اخش لا مش موجوده. انا بعمل ريكوست. في الستوبس. الستوبس. لا الستوبس في حته ثانيه. دايما كنت اخش الاقي المسافه من اللوكيشن اللي هو السورس والديستنيشن موجود، لكن ما بين البلاتفورم واول والسورس مش موجود. دي بتتعمل مكان تاني. ايوه يعني هي مسطبه عشان كده بقى كل مره اتكعبل. بص دايما مش مسطبه، دايما اشتغل على خلاص خدت بالي كنت عامل 2 1 0 2 1 2 3 فاكيد مش مسطبين. خلاص اوكي جوكين. بس اللي انت بتتكلم اوكي كامباني ديستنس مش اللوكيشن ديستنس. في عندك حاجه هنا؟ You guys have any other issues? I need to go get my computer charger. Otherwise, ولا الكمبيوتر بتاعه هيفصل. في حاجه ثانيه؟ التشارجنج بتاعه هيفصل. في حاجه ثانيه عندك؟ كان في نقطه بيقولوا كم بلاجنز yeah, I'm battery is dying. So, do you have any other issues that you wish to address or not? عندك حاجه ثانيه ولا ايه بيقول لك؟ ايه في هنا ايه؟ انا براجع دول اشوفهم اتعملوا ولا ما اتعملوش. بص دي سكيورتي. انا ما دخلتش سكيورتي ما اعرفش ايه. ماشي كمل. وانا ادنج نيو لوكيشن فور كومباني دي برضه. دي كان بعت امتى مصطفى؟ من زمان عايز يقلبهم بعد الايه؟ بس هي غالبا اتعملت يعني اغلب الحاجات دي اتعملت. انا مش فاهم دي مش موجود او لسه موجود. موضوع الوينج بتاع اللوكيشن ده وسع ولا لا هيعملها النهارده بالليل او على بكره هتبقى جاهزه. هنعملها النهارده. هيعملها 4000 متر في السبيل. 4000 متر قصدي. راو 2 بقى راو 3 بي ال. ما هو 3 بي ال ده احنا بقى عايزينه منين الاثنين فعلا. ايوه عملها دي منين اللي فين ديستانس اورجن. لا خد الريكويرمنت دي وهيعملها. يا جدع عملها. لا عمل ديستانس بس الاورجن مش عمل الاورجن والديستانس. بس هو بص خلي بالك هم كشاشه كذا شاشه. شاشه واحده يعني مش شايفها شاشه هنا بس في كل الشاشات. لا انا شفتها في الشاشه كانت تقريبا مصطفى شاشه واحده بس. لا هي في اي بقى شاشه يبقى باينه فيها عارفين ده منين فين. Kilometer from the last stop to logistic base was added. اعتقد دي اتعملت صح؟ دي معموله انا بعتها بايدي. ما انت بتكتبها بايدك بس قصدي انت ما تقدرش تكتب رقم عادي. لازم تكتب رقم عادي. هو كان بيديك رساله مش مكتوبه. دلوقتي الرساله بقت مكتوبه. لا بس الكمبيوتر دلوقتي Okay, all good now. So, what other issues do you talk about? ماشي.
Okay, we'll review another checklist sent by Dr. Mustafa. Okay. نقول له رسالة نقول له إن الكيلومتر المدخل أقل من ماشي دي اوكي شغال. system allowed doing arrival at warehouse without doing any action. دي بتاعت الأربعة. دي شفتها تحت الموضوع شغال عليه. الرايف بتاع الديفايس اللي ما كنتش No locations appear بس ما بيعملش اكشنز from exit. هيديله بقى ريزون نفتح ان هو يدخل ريزون. دي مش فاهم يعني هنا تقعد اكسترا ستوب. لا الاكسترا ستوب يعني ايه نو لوكيشن appears to choose from exit. انا اقدر اقاد اكسترا ستوب من الريكوست من الاول خالص. هي دلوقتي ما بتتعملش غير من البلانر من التريب ابروفل تمام تبقى بروح هيعرف مين هو كل المعلومات المفروض يعرفها من الريكوست نفسه. لا بس لو الريكوستر عايز يضيفها لا يقدر يضيف اكسترا مش اكسترا ستوب اكسترا سيرفيس يعني اكسترا اكسترا لا ان كان اكسترا ستوب مفيش ستوب غير الاوريجينال ديستنيشن. لا ما الريكوست نفسه في ريكوست هو بيعمل الريكوست نفسه بالظبط. عنده امكانيه هوريها لك ازاي. خلاص ماشي عنده تقريبا يعني system allowing any action at any place without any validation. لا دي اتعمل ماشي يعني لازم يبقى فاليديت الاول. دلوقتي مش فاليديت وعامل لنا مشكله ان هو بيفاليديت في قطر 20 نزود request status is not updated is represented to a photo copy from the يعني انت المفروض ان السيلز دي كانت اول واحده هنا. احنا النهارده دلوقتي في الشاشات انها تبقى ابديت. هي بتتابديت في الشاشات والشاشات لا. وغالبا كانت دايما بتبقى انترنت. هي دلوقتي هو اشتغل عليها ان هي وحدها في الشاشات كلها. دي على بكره هتكون شغاله ان شاء الله. shipping manifest origin destination appear as logistic base. هنا طيب بص دي الدكتور مصطفى المصري قال لنا فيها حاجه وبعد ما اتعملت رجع غير. هتتعمل على 19. لا منديل هنا الشيبنج مانيفست اوريجن اند ديستنيشن appears as logistic base. هو دلوقتي بيعمل اوريجن وديستنيشن. طيب لو في ستوبس بقى هو عايزها تنزل. احنا بقى رجعنا من جاكيم هتزود تظهر في تيبل زي ما كده. طيب بس اليوم 19 بص النقطة دي غير النقطة دي حاجة ودي حاجة. دي اللي انت كنت بتتكلم عليها دي اللي هي when entering the queue of vehicles at the beginning. دي انا مش فاهمها وانا بسألك دي ايه. كيلومتر داتا from last stop to logistic base wasn't added. دي موجودة ان هو في الستوبس انا اخر نقطة عندي في اللوكيشن بطلع منها اروح للمخزن في مسافة ما بينهم. دي خلاص دي موجودة بعتها بإيدي. معاكها بايه؟ هكتبها بإيدي يعني لو هي مش موجودة كسيتها. لو هي مش موجودة لو مش موجودة لو موجودة متعرفها أكيد هيقراها يعني. Vehicles checklist must be done for every trip and safety seal number weren't mandatory. لا بقى mandatory الأول في الثلاثة بقت mandatory الأول. بس خلي بالك مثلا النقطة دي هل دي مفرق ما بين مسافة من اللوجيستيك بيز لللوكيشن وفي مسافة ثانية من اللوكيشن لللوجيستيك بيز؟ في مسافتين رايح وراجع كسيت اب. يعني ايه كسيت اب؟ ما انت لو حطيتها في السيت الحتة اللي احنا دخلنا فيها دلوقتي الحتة اللي احنا دخلنا فيها دلوقتي دي فيها مسافتين ولا مسافة واحدة؟ اللي احنا دخلنا فيها دي المسافة بتتكتب ده جوكيم دخل فيها بيحسبها مرتين عشان هو يعني انا بعرف لا اللوكيشن هما مختلفين. بعرف المسافة بين اللوكيشن ده واللوجيستيك بيز بمسافة واحدة ولا مسافتين؟ هو انتوا لسه معلقين؟ لا هي مسافة واحدة. طب خلاص كده انت ممكن يعني قول له خلاص وبعدين لو في حاجة الماتريكس تيبل هي دي اللي انت حاطط فيها كاملة. خلاص ما هو في تاني هي اخر نقطة. لا خلاص ما يخلص. لا يعني القصد ان انت خلاص قول له والله قول له شكرا. لا طب ما نشوف اخر نقطة بس في حاجة سيف. ما خلاص كده السيف. خدت موبايل من جديد؟ اوكي المعلومة دي اوكي جواكيم Yes, sir. okay we are very sorry for holding you. We just discussed the newest checklist, but all point this checklist will be covered. Okay. Was covered, yes.
سيم تاني. We are very sorry for holding you. Thank you, Joachim. لا لا ده دي. If you find any other issues, please send me an email, okay? Okay. Thank you. Thank you very much. ثانك Bye. باي. مش وسيله تواصل. ايوه بالظبط. ده اللي انا هو عايزه. طب ما ماشي ولا ايوه ما انا نفسي بقى يعني اصل انت اللي ينفع انت اللي ينفع